নচিকেতা চক্রবর্তীর গান আপনারা অনেকেই শুনেছেন। নচিকেতা একটা গানে লিখেছিলেন এবং আমার খুব পছন্দের দুটো লাইন শর্মিষ্ঠা দিয়ে এটা। নচিকেতা লিখেছিলেন বিখ্যাত একটি গান, যখন সময় থমকে দাঁড়ায় নিরাশার পাখি দুহাত বাড়ায়, কিন্তু সেই সময়ও কি স্বপ্ন দেখা যায়? Will there be singing and dancing about these dark times? এই প্রশ্নটা আমাদের অনেকের মনেই আসে জীবনের নানা সময়, জীবনের নানা প্রান্তে, জীবনের নানা মোড়ে। এবং এই প্রশ্নগুলো সব থেকে ভালো উত্তর কোথায় পাওয়া যায় বলুন তো? খেলার মাঠে। Sports is a great leveler. Sports gives us answers to some of the most iconic comebacks, majestic comebacks and magnificent comebacks. Welcome to Tata Steel Trailblazers Conclave 3.0. বেশি দিন কিন্তু আর বাকি নেই. We've been announcing the dates since long. 6th to 8th of March at ITC Shonar. Sharmishtha Gooptu joining me as usual. Sharmishtha, thank you so much for joining us. এবং একটা সেশন কিন্তু আমরা এরকম রেখেছি টাটা স্টিল ট্রেলব্লেজার্স কনক্লেভ 3.0 তে, যেখানে উই উইল টক অ্যাবাউট কামব্যাক স্টোরিজ। লেগেসি নিয়ে তো কথা হবেই। দি বুকেশ রয়েছেন, বিশ্বনাথন আনন্দ রয়েছেন, মানু ভাকার রয়েছেন, কাজে লেগেসি নিয়ে কথা হবে। অলিম্পিক্স, প্যারালিম্পিক্স, ক্রিকেট, মোহনবাগান ইস্ট বেঙ্গলের সেশন রয়েছে অ্যাট দ্য কনক্লেভ, সমস্ত নিয়ে কথা হবে। কিন্তু এই সেশনটা শর্মিষ্ঠা দিয়ে আই থিঙ্ক দিস হোল্ডস আ ভেরি স্পেশাল প্লেস ইন অল অফ আওয়ার হার্টস, বিকজ সামওয়্যার ডাউন দ্য লাইন ইন আওয়ার লাইফ we all have faced this kind of a problem, right? Our backs against the wall, no light at the end of the tunnel, and then comes the very stiff challenge. But also perhaps, when you look back on that phase, probably the most fulfilling phase. Yes, of course, and that's where I think sport gives us life lessons. এটা তো শুধু sport per se নয়, sport as life lessons. এবং এখানে যেই অ্যাথলিটরা আসছেন প্রত্যেকেরই কিন্তু একটা কামব্যাক স্টোরি আছে। মানে শুধু যারা এই প্যানেলটায় আছেন, যেই প্যানেলটা আছে আর কি কামব্যাক স্টোরিজ, তাতে নিখাত জারিন আছেন, তানিয়া সচদেব আছেন, ইয়তিরাজ আছেন, রানী আছেন, এনারা বাদেও মানে প্রত্যেকটি অ্যাথলিটের লাইফ is full of comeback stories, because an athlete is never on a high. An athlete goes through ups and downs, highs and lows, whether it's performance, whether it's something surrounding them. For Vinesh Fogart, there was the huge issue, the war with the federation. So also Sakshi Malik, এবং Sakshi Malikও আমাদের কনক্লেভে থাকছেন, যদি উনি এই প্যানেলটা নেই, কিন্তু উনি অন্য জায়গায় ওনার কামব্যাক, ওনার ধরো এই যে এই অ্যাজিটেশনে জড়িত থাকা, সেখান থেকে ফেরত আসা, এই কথাগুলো তো উনি সব জায়গাতেই বলেন। এখানেও আরো আমাদেরকে মানে বিস্তারিতভাবে বলবেন। MC Mary Kom. So every athlete's life is a story of comeback. আমার কাছে খুব ইনস্ট্রাকটিভ হয় অঞ্জু ববি জর্জের লাইফটা, কারণ ওনার প্রথম যেটা হাউ শি শট ইনটু ফেম, দ্য মেডেল অ্যাট দ্য ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপস, ফার্স্ট ইন্ডিয়ান ওম্যান টু উইন দ্যাট মেডেল, সেটাই তো একটা কামব্যাকের মতন। কারণ তার কিছুদিন আগে দ্য ডক্টর হ্যাড টোল্ড হার দ্যাট just give up your sport, go to bed, lie down for the next 6 months, take it easy because you have just one kidney. Imagine getting to know just a few months before your biggest competition that you have just one kidney. Shekhan theke, just sinking into a low, and then coming back to win that medal at the World Championships. Etche boro comeback story to hoy na. 100% শর্মিষ্ঠাকে, এবং আপনারা যারা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি দেখছেন, আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি, there can never be a greater comeback story than Virat Kohli versus Pakistan, শর্মিষ্ঠা. We also saw what Virat went through in the Border Gavaskar Trophy, and let's face it, all of us at Ref Sports had called a spade a spade. We did not spare Virat Kohli. We did not do his PR. We criticized him for all the right reasons. He was getting out in the same pattern, chasing balls on 4th stump, 5th stump, 6th stump. But at the same time, we also said, don't mix up formats. Red ball, white ball, to completely another format. যেভাবে উনি টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে আউট হচ্ছেন, একই শট উনি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলবেন। And look what happened, Sharmishtha, against the Pakistan match, possibly the most important match of the Champions Trophy. Kohli played the same shots. He got singles, twos, scored that magnificent 100th. Just at the moment when we were thinking whether Kohli would go to his 100, he smashed a 4 to get 100. I think that's a fairy tale of a comeback. And when you look at Indian sports and the alleys of Indian sports, the Indian sports is filled with stories of comeback, and I think, Sharmishtha, that's what makes sport very human. প্রিসাইসলি, মানে তুমি বিরাট কোহলির কথা বলছো, যেরকম বিরাট কোহলি সেরকমই ধরো মানু ভাকার, এবং বোথ মানু ভাকারের থেকে ফেরিটেল কামব্যাক আর কি হতে পারে, মানে ট্রোলড লাইক এনিথিং, যে শি ডাজন্ট হ্যাভ ইট অ্যাট টোকিও, যে হোয়াট ইজ শি দ্যাট
people don't understand the gun. People just understand that she was not able to perform. I just have a thing to say to you. People don't understand the gun, but people know how to jump the gun. That people definitely know. So as with Virat, মানে বিরাট যেভাবে ট্রোলড হয়, বিরাটের বউকে টেনে এনে, মানে ওর ফ্যামিলিকে টেনে এনে, বাচ্চাকে টেনে এনে, সেভাবেই মহিলা অ্যাথলিটরা যেরকম ধরো আমাদের যে কেউ, মানে মহিলাদের তো একটু বেশি মাদারহুড নিয়ে ট্রোল করা হয়, মানুকে, ইউনো, সানিয়াকে, দীপিকা কুমারীকে, তো সেই হিসেবে these are all lessons I think for us also as consumers of sport, as even members of the media. মানে media is very quick to jump the gun and write anyone off. মানে বিনেশ ফোগাট যেরকম CWG তে আমাদেরকে বলেছিলেন, এবং মানে she is a very hot headed lady, তো উনি একটু রেগেই বলেছিলেন যে media তো they just write, and she won a gold at CWG in 2022 in front of us. So she said যে media just writes us off, কিন্তু media ভাবে না যে what we go through. So I think when we hear these comeback stories from the athletes, these are not just stories of I lost, then I trained and I came back and I won. It's not exactly that. It's a lot also what they go through in their personal lives, how they fight through various other things. যেরকম Mary Kom, মানে between her wins and losses there is a sick child, there is a child in and out of hospital. We don't understand that, we don't hear that. So Trailblazers Conclave is a forum where these athletes talk about these things. What Anju Bobby George was going through in her mind when the doctor told her you can't compete. Just ভাবো, তুমি জীবনের সবচেয়ে বড় টুর্নামেন্টে খেলতে যাচ্ছ শর্মিষ্ঠা দি, this is what you have wanted all your life, this is what you have prepared for, exactly, and suddenly you face this just a few days before the tournament. It must be heartbreaking. Yes, it is heartbreaking and mentally very disturbing. মানে যেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি শর্মিষ্ঠা দি, মেন্টাল হেলথ সেশন নিয়ে ট্রেলব্লেজার্স এ তো বরাবরই ফোকাস থাকে, এবারও ফোকাস থাকছে, বাট কামব্যাক স্টোরিজ আই থিংক দে অলসো হ্যাভ আ গ্রেট ডিল টু ডু উইথ ইয়োর মেন্টাল স্টেবিলিটি, mental toughness, and the thing which tells you in your mind that keep going. I remember that we all of us were there Sharmishtha at SCG, Sydney Cricket Ground. রোহিত শর্মা যখন হোস্ট ব্রডকাস্টারকে ইন্টারভিউটা দিলেন, তো তিনি বলছেন যে আরে ভাই, আমি 2-3টে বাচ্চার বাবা, আমি এত বছর ক্রিকেট খেলছি, আমি জানি কখন কিভাবে ক্রিকেটটা খেলতে হয়, and I am the leader of this Indian team. So I know कोई भी बंदा पेन लेके लैपटॉप लेके बैठा है, वो डिसाइड नहीं कर सकता कि मैं कैसे क्रिकेट खेलूंगा, या फिर मैं कब रिटायर करूंगा. Exactly. So all of us were there, no, when Rohit said these things at SCG, and when you look at Rohit, you feel that exactly, মানে এই মেন্টাল টাফনেসটা না থাকে, এবং সেটাও আমার মনে হয় এইটা কামব্যাকের ক্ষেত্রে এটাও একটা বিরাট জিনিস, যেটা আমরা ডেফিনেটলি we will speak a lot about in the conclave. Yes, we will definitely speak about an athlete's mental state, athlete's well-being, and mental toughness not only at the time of competitions, but jeta Abhinav Bindra bolen je the Olympics does not come every 4 years, it comes every day. So you build your mental toughness day to day. মানে আমি এখানে again ধরো মোনা আগারওয়ালের কথাটা যদি বলি, মানে মোনার সঙ্গে আমি মোনার কথা আগেও বলেছি, মোনা has been wheelchair bound from the time she was a child, afflicted with polio. তার মধ্যে she has dealt with very crippling financial conditions, এবং when I was interviewing her in Paris after she won her medal, she said that I possibly did not have the option to lose a medal here. A medal I had to go back with, because मेरे सामने मेरा पूरा financial जो situation वो घूम गया when I was standing, when I was sitting with my gun, because that is the only way for me to support my family. If only I can bring focus to my sport through my performance, I did not have that option. So can you imagine, we are talking about mental strength, how much mental strength. এবং মোনা আগারওয়ালের হাজবেন্ডও কিন্তু উনিও প্যারা অ্যাথলিট, এবং উনি কিন্তু একটা মানে মানুষের জীবনে না হয়তো যখন একটা ফেজে খারাপ চলতে থাকে তাদের বোধহয় খারাপই চলে, মানে মোনা আগারওয়াল হারসেলফ, মানে in the middle of all her other troubles, her husband, he suffered an accident and he had a head injury. তারপর থেকে he became bedridden. So she, as a wheelchair bound athlete who was struggling at that time, mother of two, supporting her family, can you imagine the mental toughness that needed to come back, be there, win a medal? Absolutely. এবং এই কামব্যাক স্টোরি আমরা যত বলবো শেষ হবে না, এবং আমার মনে হয় কামব্যাক স্টোরির কথা উঠলেই শর্মিষ্ঠা দি, যে ভদ্রলোকের নাম ইন্ডিয়ান স্পোর্টসের সবার আগে মাথায় আসে, তিনিও ট্রেলব্লেজার্স কনক্লেভে থাকছে,
এবং he has been family to the Ref Sports family. He has been there since the inaugural season. এবং বেহালাতে যিনি থাকেন বাঁহাতি যিনি ব্যাটসম্যান সৌরভ গাঙ্গুলি তিনিও থাকছেন at Tata Steel Trailblazers Conclave 3.0. Whenever we speak of comeback, I say one line. Saurabh Ganguly went to the South Africa tour, and this is what he said to his family before taking the flight to South Africa. I might lose an eye, I might break a leg, but I will come back from the series scoring runs. একটা লোক যে ভারতীয় ক্যাপ্টেন ছিল, সবচেয়ে কঠিন সময় ভারতীয় টিমকে যে লিড করেছে, সেই লোকটাকে যখন ইমেল লিক হয়ে গেল, হেড কোচের সঙ্গে তার কি কনভারসেশন, এই পুরো বিতর্কের মধ্যে তাকে যখন পড়তে হলো শর্মিষ্ঠাদি, সেখান থেকে এবং সৌরভ গাঙ্গুলি নিজে একাধিকবার বলেছিল বাবা বলে তুই তো অনেক বছর খেলেছিস ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট, ইন্ডিয়ার ক্যাপ্টেন্সি করেছিস, তুই রিটায়ার কর, আর কি আছে তোর ইন্ডিয়ান ক্রিকেটকে দেওয়া। And you know that thing that we all talk about Sharmishtha, that urging Saurav that told him that no, something is there, something I need to play, I have to give it back to the Indian cricket team, I have a lot more cricket left in me. I think that's very important, Sharmishtha, the self-confidence, which sometimes people mistake as overconfidence, but it's very important when we're speaking of comeback, and the fact that Dada is going to be there, he's been family. Dada is going to be there, and every time that every time anywhere that I go to listen to Dada or to hear him speak, I look forward to it greatly, as also here at the Tata Steel Trailblazers 3.0 Conclave. দাদা তো বটেই, দাদার লাইফটা তো মানে হাইজ অ্যান্ড লোজ, কামব্যাক আফটার কামব্যাক, এবং দাদা যে মানে কবে নেক্সট কামব্যাকটা করবেন, কিভাবে করবেন সেটা আমরা কেউ জানি না, কিন্তু হি হ্যাজ দ্যাট আনডাইং অ্যাথলিট স্পিরিট which again I always learn from. আরেকজনের কথা বলতে এখানে ইচ্ছে করছে, সেটা হচ্ছে নিখাত জারিন. Nikhat Zareen, super, she went into the Olympics in Paris with a super, fandom behind her. Everyone thought she would win a medal because of how she was performing. But fate decided otherwise. Sadly, she failed. And we were there, Rohan, myself, all of us, Boria, at the press conference, after the bout. And she was in tears, and ওদের তো ওয়েট কাট করতে হয় তো মানে রেসলারদের বক্সারদের তো what I also noticed was that she had because I had last seen her at the Trailblazers 2 Conclave last year মানে before Paris, মানে she had shrunk as with Vinesh, she had shrunk. So can you imagine what the body goes through? Weight cuts, no water, very limited food, তার মধ্যে you're fighting such intense bouts with the best in the world. And Nikhat was in tears. She said, I remember what she said, sorry guys, I couldn't do it. That's what she said. That's really heartbreaking That to hear was from one of the best. very, very heartbreaking. Sorry guys, I couldn't do it. And thereafter, somehow Nikhat has not been so much in the, limelight, because, I think she took a step backwards. Recently, I read somewhere that she was somewhere at another speaking commitment where she said, yes, I was going through a very low phase. She went away somewhere to the hills or something. She took a retreat, and she has come back with every resolve to go into Los Angeles with the mindset to win a medal, and Nikhat Zareen will be here again at the Trailblazers, Tata Steel Trailblazers 3.0. And one point I would like to make is, at Ref Sports, we stay with the athlete throughout. Nikhat Zareen, when she was on a high, even then we got her, invited her, gave her the full respect. This year too, we are with her, we are following her story. Paris 2024 থেকে LA 2028. A journey of 4 years, but as Abhinav Bindra says, it's not a journey of 4 years, it's a journey of every day. And that is what Ref Sports is all about. That is what Tata Steel Trailblazers Conclave 3.0 is all about. 6th to 8th of March at ITC Shonar. This session and a lot more. And we'll be moderating these sessions, all of us at Ref Sports. There will be Rahul, Devashish Sen, Sharmishtha Gooptu, obviously, the one and only Boria Mujumdar, Trisha Ghoshal, Rohan Chaudhary, all my colleagues will be moderating some fabulous sessions at Tata Steel Trailblazers Conclave 3.0. Sharmishtha, thank you so much for joining us as always. And the days are coming near. Sharmishtha, thick and fast, butterflies in our stomach. Hope we pull off a great